Hi guys, hoping you are doing well. Welcome back to my channel. I hope you're doing fantastic. And today I have a new vlog. Today is a farm day. We are going to be at the shamba. We are going to be planting some skuma and some spinach. And yeah, I don't have a really big space for doing my, my garden things, a kitchen garden, but the little space I have is what I'm gonna be using. So let me watch kwanza niwaonyeshe what I already have, then I'll show you nikiweka mbolea pale, nikipanda and everything. Yeah, because lately the soil has been misbehaving. Last year I had so good skumas and spinach. They were looking so healthy and big, but right now nilipanda last time some kunde na some peas minji, but I was disappointed hazikumea. So today nikipanda what I have here today, I'll be with you guys. So let me show you first what I have over here. So yes, I have some few skumas and spinach. Okay, I hope hazijaribika. I bought them yesterday, nikaziweka hapo ndo na nikazimwagia maji ndo zisinini. Hapa palikuwa makunde, mrenda na saga, nikazitoa. I know the space is looking that way. Yes, this is the space I have for doing my shamba. Yes, and by the way there I have some, I keep chicken there. Here, that whole space is for chicken. So this time sipandi this side. I'm not planting them this side, but the other side I'll show you. And yeah, so guys, come with me. Oh, by the way, nazimeenda around, kuna that side, kuna huko. Let me just show. Yes, and my beautiful guys, look at that, my beautiful flowers. That is hibiscus, for those who did biology. And my skumas, I don't buy, I plant mine. And that's, yes, around my lawn. Hivyo ndo nimepanda skuma zangu, and the space I'm telling you ni hiyo huko nje. So hapo ndio tunaenda kupanda. So guys, come with me, tupande pamoja. Hii ni ndimu and some cute flowers over here. Guys, look at that, my so fresh skuma. So guys, the space I was telling you, this is my passion. I made a video making a passion juice, just in case you never saw it, you just go and check it in my channel. So this is the space I was talking about. So now here is where I'll be doing my things. Here is where nitapanda hizo skuma na spinach after nimeweka. Hiyo yote inaenda hadi huko after nimeweka fertilizer. Misho huku ndio nitapanda huku mimi ndio nililima jana. There.
Sharif, umemaliza kuweka mbolea? Ndio mbolea tunaweka. Umemaliza kuweka mbolea? Oh. Nimeshatuma koloo chain link ndio tukuje tuongeze pia. Dogi ziache kuvuka ndani. Here I also planted some spinach and guess what happened? My dogs ziliingia ndani na zikaharibu kabisa. But I'm going to do it again. Atuchoki. This side I'll not do it. As you can see, chain link imefika hapo. Hii side nimeweka ya masukuma za kuku na space for dogs to urinate and poop, you know. Yote amesha kula mlango yake. This is Max the stubborn one. And then Toby. Max. Ukimaliza utaniita basi. Tupande. She has been raining cats and dogs. Yeah, so guys, let's wait. There is also this space that I didn't show you. I have a big space. Hey, and I was saying sina space kubwa. So there is also this space over here where also kuna two green strawberries, kuma, spinach, mewa. So this imefika hapo. The one I was showing you is hiyo huko. And also saying from that side yenye tumetoka huko na huko kwenye nitapanda, I also have this space over here. I can try fixing some things, but naona maua zimejaa sana all the way to the gate and all around the house. It goes all around the house. Let me show you. So in this space I used to plant some kuma, but hazikuwa zinashika vizuri, but I think nikipanda the other side that will be enough for me, because it's just me and my family who uses them. I don't sell or anything. So this space, naona kabanana kangu hapo. Yes. So as I was saying, kuna hizi spaces jambo zilikuwa na sukuma smart, but now I won't force sukuma here. I won't force them here. So the space goes around the house. Nyumba ya kapusi. Where is your sister? Wow, guys, look at that. They were 4, I gave out 2. Kabaki 2 na mama yao pia nikumpeana. Mama yao. So guys, mtaniona nikipanda baadaye. See you then. So guys, here is my sukuma na spinach. Mbolea ndio hiyo. Zikisonga hivyo. Ya kuku. Hey! Baba, umekuja kunisaidia kupanda? Say hi. Hello. Baba. Baba, nikupatie jembe? Nikupatie jembe? So guys, I'm changed in a short. I want to nataka kuingia nifanye maneno. Nilime lines hivi, niweke mbolea,
Then nipande hizi sukuma na spinach. Sijui nianze huko ama nianze huku? Huku. Ukiende. Kai, unatoa viatu? Nikiingia na viatu sitaweza. Kutakuwa na matope. Tutaanza kusafuri. Nianzia hapo. Uonekani uso. Haina shida. Kuna vitu yote. Hapo hadi maliza. Kama si kazi rahisi. Nisilime dipa na ndati. Yesu ungechukua panga ndio inakuanga nini? Rahisi. Juu panga unaenda ukinini. Na nini ubaya wa panga ni mbolea ndaweka aje? Juu. Mbolea mbolea unaweka juu ama chini? Si nilikuwa nalima hivi, niweke mbolea alafu kisha nipande. Hii naona itatake time. Nijaribu, nikishindwa nichukue panga. Sasa nijaribu line. Nime separate sana. Nikanibishana. Ama iko sawa? Hivyo tu siko sawa. Alafu sasa kushika kama last time. Sasa shida ni akina Toby. Tunaweka nini nyingine? Nini? Shari I think hiyo mbolea imetosha. Tutaweka Fence. Fence nyingine, yani iko juu sana. Juu wataingia. Shari tunaona aje nilime hivi? Lines. Alafu niweke mbolea, alafu nipande. Iko fiti hivyo lakini utamaliza. Kwani sorry nifanye, unaona aje? Tupande nusu hizo zingine tuendelee kesho. Simuingie watu watatu hapa. Mnaweza jaribu. Jembe ni moja, hiyo ndio shida. Napanda na pande. Panga nayo mbolea nayo ama tuweka juu. Jupanga kidima hivi. Ama sample update this story sample. Unapanda yote kwa pamoja. si hivi. Sasa kitu kingine chini ya mbolea. Alafu nafunika. Ama hiyo panga kisha toboa hivi. Unaona aje? Unapanda ngapi? Hapa napanda 1. Unapanda moja moja ama ni mbili? Si 1 2 3 4 1 2 3 4. Hivi moja, piece moja. Nena hizo sukuma si ni mingi. Si mingi. Pesa yote. Si mingi. Hapo nipande mbili. Mbili kwani ni nini? Wewe hapa napanga acha mambo ya video. Sheri wewe ile sasa tupatania hapa. Unajua mmeshaniweka huyu nani. Hata nitachoka. Ama unaona yake mnaniambia kama maliza leo. So, kwa kitu kimoja kako na spinach kama sukuma 25. Wewe kuletea ukaona bwana. kwa Sheri kwani unaenda nyumbani saa ngapi? Si nisaidie. Mimi? Baba. David. Amejizuzulia. Daddy. Devi. Aki David mimi naambiwa sitamaliza. Sikuje unisaidie. Daddy. Baba, unisaidie nishaambiwa sitamaliza. Ni hizi huku. Avocado. Hii ni avocado? Ana unakuwa na tuna. Ava. Ni avocado ama ni avocado? Ama ni ava. But Hizi zote kwani? Ndio hizo. Mtu anakuanga na saiki ya kulima
until you get into that shamba. Oh, si wewe ulisema una miss kulima. Hey. Kuna kama mtu anataka maningi kulima. Hiyo time ukiingia ndio unajua. Hey. Kumbe si rahisi. Ni rahisi. Ng'ang'ana. Panga ni ngapi huku? Panga ni moja. Na wewe tu Nataka panga. Ha? Inasoma? Oh, kato. Devi, unataka kumwang'oa nini huko? Kulima anaongeanga na jembe. Unaongea na jembe? What? You can't see my work. Tuko kwenye jembe. Hapa kuna matope mingi sana. Tapata usiku akina Tobo amechezea hapo. Kuna nini mingi? Matope zinaingia zinakwama. Kuna nini mingi? Hii ningeanza saa 1 ya asubuhi. Mbona pia nitakia hapa within 20 minutes. Daddy. Daddy. Kuja. Devi ameng'ang'ana kuchuna ile maua. Kula. Kuchuna. Tusaidie mama. Wacha niwaambie, hii si rahisi. Wewe mchagua jembe si mkuli. Utajua ni mkulima. Mimi ndio nilikuwa nahitaji tizi and this is part of it. Baba. Shika. Devi, pusi. Miau, miau. Yako tu zake. Anang'ang'ana kuchuna na atakula. Atakula? Si unaona venye ameng'ang'ana. Dadi unang'ang'ana kuchuna nini? You are starting with spinach or sukuma wiki? Spinach. 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 Apanda line ya spinach, sukuma, spinach, sukuma. Walai, kama spinach, sukuma. Acha pande. Spinach, line moja spinach, line nyingine sukuma, line itakuwa smart. Itakuwa smart, but nataka mtu kama anachuna spinach na anaingia page moja na maliza. Ya spinach. Si unaingia hii side kuna sukuma, nataka ukiingia kama ni spinach unachuna tu line mbili ushatosheka. Ndio side nyingine hivyo. Sawa. Anzia na yoyote either spinach ama sukuma. Na hii side ile inakaukanga. Anzia tu na spinach. Anzia na spinach. Ama upande spinach line mbili, sukuma line mbili. As you say. Devi, pusi ni hawa. Devi kuja usaidie mama. Mama Devi nisimamishe. Mama Devi nisimamishe. Amekuwa mrefu. Kuja twende tuone pusi. Unaona pusi? Twende. Twende tushike miau. Twende. Twende dadi tukashike pusi. Twende. Twende baba. Let's go. Come. Puss. Ni zile pusi. Nona pusi. Puss. We, nyendimo shamba. So guys, after nimeweka hizo lines, I'm going to put this manure ya kuku instead of fertilizer. This one is the best. Naeka hivi. And then zinapandwa hii side.
Napanga hapo, tumeamua one side spinach, the other side sukuma huko. Hiyo itakaa better. Yeah, juu spinach huwa ziko fupi na sukuma huwa ziko refu. So sukuma ikiwa refu hivi, spinach tena chini unakuja kutafuta hapana. So there is spinach this side and spinach the other side. So see you on the next part. Nikiwa nishamaliza. Bye. Yes guys, we are finally done. Nimeshapanda. I'll show you vile imekuwa. This is me as a farmer. Nimepanda and the space looks cute. Spinach and my sukuma. Sasa tungoje mvua ama pia tunaweza nyunyizia, we have our own water. Yes, and I am done. Waliniambia sitamaliza hapa ni wapi? Mwalimu wa maths. Yeah. Guys, I hope you have enjoyed this video. Let's meet in the next one. Bye bye.